Hello everyone, and let's get started to record our new video about the 8th grade. This is the page 63 and task F. Read and put the paragraph numbers in the correct order in your notebook to get the story of Converse All-Star sneakers. Then listen and check. We have here track 25. This is our listening, so listen carefully. Маш დავიწყოთ მერვე კლასის გვერდი 63-ის ჩაწერა. დავალება F-ი, წაიკითხეთ და დააწყეთ აბზაცები სწორი თანმიმდევრობით მიხედვით მასწავლებლში, აბზაცის რიცხვები, ისე რომ მიიღოთ Converse-ის კედების ისტორია, ამბავი, შემდეგ მოусმინეთ და შეამოწმეთ. ჩვენ გვაქვს მოსასმენი 25, ნახოთ an American icon, ამერიკული ნიშა, ან ამერიკული სიმბოლო. ზოგადად icon ხატებასაც ნიშნავს. ეს ლამაზი თარგმანი თქვენთვის მომინდვია. So, let's listen together. მოდით ერთად მოусმინოთ ტექსტს. Track 25. An American icon. Do you know that over 60% of all Americans are proud owners of at least one pair of Converse All-Star sneakers? For them, the popular Chucks are not just shoes or a fashion statement. They have witnessed so many important moments in American history that they have become an American legend. This is their story. In 1908, Marquis M. Converse opened the Converse Rubber Shoe Company in Malden, Massachusetts. 8 years later, the world's first basketball shoes, the Converse All-Star, were born. In 1921, Chuck Taylor, a basketball player for the Akron Firestone, gets his first pair. With the help of Converse, he teaches the game of basketball to Americans across the country. Thanks to Chuck Taylor, basketball becomes more and more popular in the USA. In 1936, basketball is played as an official Olympic sport for the first time. The US All-Star team defeats Canada 19-8 and wins the gold medal. On December the 7th, 1941, America enters World War II after the bombing of Pearl Harbor. During the war, Converse produces boots, parkas, suits and ponchos for pilots and troops, and shoes for soldiers. Hollywood makes Converse shoes even more popular. In the 1950s, they become the symbol of youth rebellion, with the film legend James Dean as its fashion icon. They are still a statement of an alternative lifestyle for hippies in the 60s, punk rock culture in the 70s, and new kids on the block in the 80s. In spite of their long history and tradition, Converse can't compete with rivals such as Adidas, Nike, and Reebok. In 2003, Nike buys out the company for $305 million. Some people may say that Chucks have lost some of their appeal since then. But the truth is that Converse sneakers are still extremely popular around the world today. And they still make a difference. So that's all. Now let's read and translate together. Do you know that over 60% of all Americans are proud owners of at least one pair of Converse All-Star sneakers? იცით რომ 60%-ზე მეტი ამერიკელი ამაყობს რომ სულ მცირე ერთი წყვილი Converse-ის კედები გააჩნია. For them, the popular Chucks are not just shoes or a fashion statement. მათთვის ეს პოპულარული ჩაკები, როგორც მას შემოკლებით ეძახიან ამ Converse-ის კედებს, არ არის უბრალოდ ტუფლი ან მოდური მოცემულობა.
They have witnessed so many important moments in American history that they have become an American legend. Ისინი გახდნენ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მომენტის მოწმენი ამერიკის ისტორიაში, ისე რომ ისინი გახდნენ ამერიკული ლეგენდები. This is their story, ეს არის მათი ისტორია, ამბავი. Როგორც ნახეთ, შემდეგი აბზაცი გახლდათ ეს პირველი, სადაც ავტორმა უკვე მიგვითითა და მონიშნული გვაქვს აქ ერთიანი. In 1908, Marcus M. Converse opens the Converse rubber shoes company in Malden, Massachusetts. 1908 წელს მარკუს ემი კონვერსი ხსნის Converse რეზინის ტუფლის კომპანიას მალდენში, მასაჩუსეტსში. 8 years later, the world's first basketball shoes, the Converse All-Star, were born. 8 წლის მოგვიანებით, ანუ შემდეგ, მსოფლიოს პირველი კალათბურთის ტუფლი, Converse-ის კედები დაიბადნენ. In 1921, Chuck Taylor, a basketball player for the Akron Firestones, get his first pair. 1921 წელს Chuck Taylor-ი, ბასკეტბოლის კალათბურთის მოთამაშე Akron Firestone-ში ღებულობს პირველ წყვილს. With the help of Converse, he teaches the game of basketball to Americans across the country. მას Converse-ის დახმარებით იგი ასწავლის კალათბურთის თამაშს ამერიკელებს მთელს ქვეყანაში. The country. მას მიხვდით ალბათ Converse-ის კედები რატომ ქვია და მიხვდით ალბათ ჩაკები რატომ ქვია მას შემოკლებით. მეორე აბზაცი გახლდათ როგორც მახსოვს thanks to Chuck Taylor, basketball becomes more and more popular in the USA. Taylor-ის დამსახურებით სამადლობელოდ კალათბურთი ხდება უფრო და უფრო პოპულარული ამერიკაში. In 1936, basketball is played as an official Olympic sport for the first time. 1936 წელს კალათბურთი თამაშობენ როგორც ოფიციალურ ოლიმპიურ სპორტს თავდაპირველად. The USA All-Star team defeats Canada 92-8 and wins the gold medal. მას გაერთიანებული შტატები და All-Stars გაერთიანებული შტატების All-Stars გუნდი ამარცხებს კანადას 19-8 ამ ტირეს ჩვენ ვკითხულობთ ამ შემთხვევაში 2-ი and wins the gold medal და იგებს ოქროს medals. On December 7th, 1941, America enters World War II after the bombing of Pearl Harbor. 1941 წლის 7 დეკემბერს ამერიკა ერთვება მეორე მსოფლიო ომში, მას შემდეგ რაც დაბომბეს Pearl Harbor-ი. During the war, Converse produces boots, parkas, suits, and ponchos for pilots and troops, and shoes for soldiers. ომის განმავლობაში Converse აწარმოებს ბოტებს, ესე იგი დუტის კურტკებს, ქურთუკებს, პანჩოებს, ან პონჩოებს პილოტებისათვის და მას ესე იგი პილოტებისთვის, ფრინავებისთვის და ჯარის ნაწილებისთვის, ანუ ჯარის კაცებისთვის, troop არის ჯარი და troops, ჯარის წევრები გულისხმება, and shoes for soldiers და ჯარის კაცების ტუფლებს.
შემდეგი თუ არ ვცდები ეს იყო Hollywood makes Converse shoes even more popular. Hollywoodi Converse-ის shoes-ებს, ანუ ტუფლებს, უფრო პოპულარულსაც ხდის. In the 1950s, they become the symbol of youth rebellion with the film legend James Dean as its fashion icon. და 1950 წელს ისინი ხდებიან ახალგაზრდების აჯანყების სიმბოლო ფილმში ჯეიმს დინის ლეგენდა, როგორც მისი მოდის სიმბოლო. შემდეგ, they are still a statement of an alternative lifestyle for hippies in the 60s, punk rock culture in the 60s, 70s, and new kids on the block in the 80s. ისინი ჯერ კიდევ გარკვეული ალტერნატიული მოცემულობები არიან ცხოვრების სტილისა, რომ ბედნიერებად იგრძნონ თავი ადამიანებმა 60-იან წლებში, პანკ როკის კულტურას წარმოადგენს კულტურის ნაწილი ხდება 70-იანში და ახალი თაობის, ანუ ახალი blocks on kids on the block, ესე იგი ახალი ბავშვების, ანუ ახალი თაობის წარმომადგენლებისათვის ხდება უფრო 80-იან წლებში პოპულარული. ნუ ძირითად მოცემულობა პოპულარული ვარიანტი იგულისხმება ამაში. ანუ არის რაღაც სიტყვები, რომელსაც ქართულად პირდაპირ ვერ თარგმნით და ამგვარი მოცემულობა მოუძებნებენ მას. და ბოლოს In spite of their long history and tradition, Converse can't compete with rivals such as Adidas, Nike, and Reebok. იმისათვის რომ გრძელი ისტორია ქონდეს და ტრადიცია, Converse არ შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია ისეთ ფირმებს როგორც არის Adidas, Nike და Reebok. In 2003, Nike buys out the company. 2003 წელს Nike გამოისყიდის კომპანიას, ანუ შეისყიდის კომპანიას for $305 millions და $305 მილიონ დოლარად უკაცრავად. Some people may say that Chucks have lost some of their appeal since then, but the truth is that Converse sneakers are still extremely popular around the world today. Nu, ზოგიერთი ადამიანი ამბობს, რომ ესე იგი ისინი შემდეგ გაუჩინარ და ნუ აღარ არიან მოდაში, მაგრამ ჭეშმარიტება და სიმართლე ის არის, რომ Converse-ის კეტები ჯერ კიდევ ზედმეტად პოპულარულია მთელ მსოფლიოში დღეს. And they still make a difference. და ისინი ჯერ კიდევ ცვლიან სიტუაციას. იმედია ყველაფერი გასაგებია, ახლა ნახოთ G დავალება. Answer the questions. უპასუხეთ კითხვებს. Which events in the history of Converse have been of the greatest importance for the history of the USA? You can find the answer about this question in this text. მოძებნით ამ პასუხს ამ ტექსტში, ამ კითხვაზე პასუხს, and you will answer და ისე უპასუხებთ. Why have Converse All-Star sneakers always been as a statement of an alternative lifestyle? If you could choose between Converse All-Star and Nike sneakers, which would you buy and why? Is there an item of clothing or footwear that could be called a Georgian icon? ანუ ქართულ ნიშას რამე ფეხს ესატარებელს თუ მიაღწევდით. So we have some like this shoes we call some kaloshi. I don't know how it is in Georgian, but maybe you will translate it as
ალბათ გადათარგმნით მას როგორც rubber shoes which people used and wore when they lived in the countries. როდესაც ხალხი ხმარობდა და იწმებდა მაშინ როცა სოფლებში ცხოვრობდნენ. და ალბათ დანარჩენს თქვენ გაიხსენებთ. Do you know, იცი? Black high top and low cut chucks have appeared in 74% of all films so far. მას შემდეგ უკვე 74% ფილმებში გავრცელდა აი ეს შავი ზედები და low cut chucks ან დაბალყელიანი ჩვენი Converse-ის კედები. So this is the interesting information for me too. ეს ჩემთვისაც საინტერესო ინფორმაცია თქვენთან ერთად გავეცანე. მადლობა ყურადღებისთვის. See you soon.